Good evening. Thank you each and every one of you for being here with us today. I am the host of today's AMA meeting of Solve.Care Korea, Minsun Cho. 안녕하세요, 기빈 여러분. 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 솔브케어 코리아의 AMA 미팅 진행을 맡은 조민선입니다. We welcome those of you have given attention to Solve.Care Korea as well as those who are new to the Solve.Care Korea community. 오랜 시간 솔브케어 코리아에 관심을 가져주신 분들과 새롭게 커뮤니티에 참여해주신 분들과 오늘 이렇게 소통을 할 수 있어서 참으로 감사합니다. We hope to answer all the questions you have for the new and absolute healthcare solution company Solve.Care Korea. 오늘 헬스케어 분야의 새롭고 완전한 솔루션인 Solve.Care Korea에 대한 여러분들의 모든 질문에 대해 답을 해드리고자 합니다. For South Korea, we have assigned Dr. Uhn Lee as our president of Solve.Care Korea. 먼저 솔브케어는 한국시장을 위해 이현 박사님을 솔브케어 코리아의 대표로 선임하였습니다. Dr. Lee will introduce himself to the community. Give him a warm round of applause. 이현 박사님께서 먼저 소개를 해주시겠습니다. 반갑게 맞이해 주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 새로 솔브케어 코리아 사장이 된 이현입니다. 제 백그라운드는 신경외과 의사고요. 가천대 길병원 신경외과에 근무하고 있습니다. 저는 또 학교에 연구소를 하나 운영하고 있는데 인공지능 헬스케어 플랫폼 연구소라는 연구소를 운영하고 있고요. 현재 대한신경외과 디지털융합연구회의 명예회장으로 있습니다. 신경외과 의사 경력은 한 40년 되고요. 길병원 기획실장, 진료부원장 등 보직을 두루 했고요. IBM 인공지능 왓슨 포 온콜로지와 왓슨 포 제노믹스를 한국 최초로 병원에 적용을 한 실적이 있습니다. 또 학회에서는 대한노인신경외과 학회장을 지냈고 대한신경조절학교 회장, 대한정의기능신경외과 학교 회장 등을 지냈습니다. 이렇게 솔브케어에 관심을 가져주신 여러분들과 솔브케어 커뮤니티 여러분들과 인사를 나누게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. Hello everyone. I have taken the president role of Solve.Care Korea. My background is based on the neurosurgery physician. I'm currently the honorary professor of neurosurgery department of Gachon University, the director of artificial intelligent healthcare platform research center of Gachon University as well. I've been also working as honorary president of Digital Convergence Research Society of Korean Neurosurgery. I've been working as a neurosurgery physician for the last 40 years. I've been working as the manager and in charge of the planning department as well of the hospital. And I first introduced IBM artificial intelligence lessons for oncology in South Korea as well. I've been working as the president of the Korean Society of Geriatric Neurosurgery as well, and Korean Neuromodulation Society, and the Korean Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery. 감사합니다, 박사님. Thank you, Dr. Lee. Now I will introduce you to the president of Solve.Care Foundation, Pradeep Goel. 다음으로 솔브케어 재단 회장 Pradeep Goel님을 소개해드리겠습니다. Hello, everyone, and hello, Dr. Lee. It is indeed a pleasure to be here. It is always an honor to speak with the Korean community, and I'm looking forward to sharing with you our plans. And I'm very excited about the leadership of Dr. Lee in bringing the Solve.Care platform to Korea for the benefit of patients and doctors, and many other partnerships that he's working on. So this session today will be a great one, and I really appreciate you attending it. So thanks again, and let's get started. 네, 안녕하세요. 이제 언제나 한국 커뮤니티와 이제 이렇게 교류하는 것에 대해서 항상 기대를 하고 있었던 바가 크고 이렇게 오늘 자리를 마련할 수 있어서 굉장히 영광스럽습니다.
이현 박사님을 모시게 되어서 한국 솔브케어 코리아에 조금 더 적극적으로 환자들과 의사들과 그리고 박사님이 계속 구축해온 파트너십을 중심으로 조금 더 크게 나아가고자 합니다. 이렇게 자리를 마련해 주시고 여러분들과 소통할 수 있어서 정말 감사드립니다. Thank you, Mr. Goel. 말씀 감사합니다, 고엘 회장님. We will now start AMA Ask Me Anything. 이제 AMA 무엇이든 물어보세요 세션을 시작하겠습니다. We have gathered your valuable questions and Dr. Lee and Mr. Goel will answer the question and I will provide the sequential interpretation. If you have more questions, please leave them in the chat. 여러분들의 고견들을 모아 제가 솔브케어 코리아 대표님인 이은 박사님과 재단 회장님인 프라디프 고엘님께 질문을 드리고 두 분께서 답을 해드릴 예정입니다. 답변들은 모두 순차 통역으로 진행될 예정입니다. 추가적인 질문들이 있으시다면 채팅창에 남겨주시기 바랍니다. The first question is, how might doctors and patients in Korea utilize Care Wallet in the quarter 1 of 2023? Presumably, they will be in need of a network to stand up for that to occur. Or is this just reference to the first quarter goal of device to doctor data collection? 먼저 이제 2023년 1분기 계획을 보면은 한국의 의사와 환자들은 2023년 1분기에 케어 월렛을 활용할 수 있다고 되어 있는데 어떻게 활용을 할 수 있을까요? 이 목표가 실현이 되려면 네트워크가 구축되어야 할 것 같습니다. 아니면 이게 디바이스 투 닥터 데이터 수집이라는 1분기 목표를 달성하기 위한 레퍼런스인가요? 저는 이제 작년에 메타버스 닥터 얼라이언스, 한국말로 하면 메타버스 의사 연합을 조직을 했습니다. 그래서 이 조직을 기반으로 해서 한번 메타버스 병원을 만들고 있었습니다. 그런 와중에 이제 솔브케어를 만나게 됐고, 한번 솔브케어가 갖고 있는 아주 독특한 그 솔루션을 가지고 이 메타버스 병원과 이 솔루션을 결합을 해보려는 꿈을 갖게 됐습니다. 그래서 우선 이제 의사 간의 네트워크가 꼭 필요한데요. 메타버스 닥터 얼라이언스를 기반으로 해서 또 다른 의사 조직들과 연계를 해서 한번 메타버스 병원 안에서 전개를 해볼 예정이고요. 또 적당한 디바이스를 선정해서 이 디바이스, 웨어러블 디바이스가 요즘 아주 큰 유행인데 아주 성능이 좋은 웨어러블 디바이스를 선정하고 이 디바이스를 기반으로 연결고리로 의사와 환자 간의 네트워크를 한번 구성을 해서 메타버스 병원이 작동을 하도록 한번 시도를 해볼 예정으로 있습니다. First of all, since last year, I have organized the Metaverse Doctor Alliance in South Korea, and then I have been planning on Metaverse Hospital. And during this journey, I have met Solve.Care, and we start to discuss, and then I start to suggest, why don't we do this together? So that's how I started. And then, first of all, of course, we do need network. We do need network among the doctors. Based on the Metaverse Doctor Alliance, we will be contacting and cooperating with other doctors, and we will also decide and choose some wearable devices which will be helpful to the patients, and then build a network among the doctors and the patients based with those devices. Minsun, I would like to add 2 comments to Dr. Lee's answer. The first is that Dr. Lee has been studying the Solve.Care platform for a long time, and he now understands the power of the care labs and what we can do with care labs in terms of building new care networks. And given that we are now able to author new networks quickly, the goal is to involve as many doctors as possible for them to be part of building new care networks in Korea. Because if doctors build the networks, they will actually use it and patients will actually find benefit from it.
And all networks automatically use Solve as gas, Solve as payment, Solve as fee. So no matter what the network is, metaverse or device to doctor, it is automatically going to use Care Wallet and Solve token. So it is, of course, in our interest to have as many networks built as possible. And that's why Dr. Lee and his alliances and his partnerships and his leadership gets us very excited about the future of many networks on the Solve.Care platform. 추가적으로 첨언을 하자면은 박사님의 말씀에 추가적으로 첨언을 하자면은 이제 박사님께서는 굉장히 오랜 시간 동안 솔브케어 플랫폼을 연구를 해오셨고요. 이제 그런 과정에 있어서 저희가 가지고 있는 이 케어 랩의 기능, 특히 이제 케어 네트워크를 구축을 할 수 있다는 점에 굉장히 잘 알고 계시고 그 기능이 얼마나 파워풀한지도 알고 계십니다. 이제 저희가 목표로 하는 지점은 최대한 많은 의사분들을 합류를 할 수 있도록 도와드려서 이제 한국만의 새로운 케어 네트워크들을 계속 구축을 하는 겁니다. 이 케어 네트워크들에서 이제 솔브 토큰 같은 경우는 가스로서, 수수료로서 그리고 대금 지불 방법으로서 이제 사용이 될 예정이고요. 그래서 디바이스 닥터 부분 같은 경우에는 이제 결국엔 솔브 토큰들을 이제 페이먼트로 사용을 하게 되어서 지속적으로 이제 이런 네트워크들을 더 확장해 나가고 구축해 나가는 것에 사용이 되는 겁니다. 그래서 디바이스를 이제 의사분들과 연계하고 또 환자분들과도 연계를 하는 부분인 거죠. Thank you. The next question is that Solve.Care has announced that Solve.Care will hire additional employees in South Korea. In which field will Solve.Care be hiring? 한국에서 추가 고용을 진행한다고 하셨는데 어떤 분야를 고용하실 계획이신가요? 케어 랩스, 케어 월렛, 케어 마켓플레이스 등이 이 메타버스 병원에서 작동을 하려면 반드시 이게 한국 실정에 맞도록 현지화가 돼야 됩니다. 따라서 이를 위해서 본사 개발팀과 원활한 기술적 소통이 가능하고 또 한국의 여러 의사들과 여러 전문가들과 자유롭게 소통을 할 수 있는 그런 고급 인력이 꼭 필요합니다. 이것이 가능한 인력들을 채용을 할 예정입니다. So for the care labs, to localize the care labs and care wallet and care marketplace into South Korean market, we do need people who can communicate with the development team of Solve Foundation technically, and also communicate with the Korean doctors and the professionals in different fields as well. If we can find these people, talented people, we will love to get them join our team. Thank you. And then the next question is that what work does Solve have to do to be part of the Metaverse Hospital, and will that affect the current development? What is the added value to Solve.Care other than publicity, which is already good? 솔브케어가 메타버스 병원의 일부가 되기 위해 해야 할 일은 무엇이며 현재 개발 상황에 이것이 영향을 미칠까요? 그리고 솔브케어가 홍보가 된다는 점 이외에 생산되는 부가가치는 어떤 면이 있나요? 이제 앞으로 출연할 이 메타버스 병원이 제대로 작동을 하려면 이제 블록체인 기반의 아주 안정적이고 안전한 경제, 재정 시스템이 반드시 필요합니다. 왜냐하면은 메타버스 공간, 메타버스 세계 안에서는 현금 같은 그런 어떤 현실 세계 통화는 사용할 수가 없습니다. 전자화폐가 필요한데 보통 사용되는 전자화폐나 암호화폐 단독으로는 의료 시스템을 감당하기 어렵습니다. 반드시 이 의료 시스템의 그 워크플로우하고 그 유통 과정과 서로 연동하는 디지털 화폐여야 또 암호화폐여야 하고 또 스테이블 페이먼트가 또 가능해야 됩니다. 이 솔브코인은 아마 처음부터 이렇게 의료 시스템을 염두에 두고
의료 시스템과의 연동을 할 것을 전제로 작동을 하도록 만들어졌기 때문에 아주 이런 일을 하기에는 아주 최적화된 시스템이라고 생각했고 내가 솔브케어에 조인하게 된 이유도 그것 때문입니다. 먼저 통역을 하기에 앞서서 지금 현재 방송되고 있는 부분들은 실시간으로 진행을 하고 있습니다. 실시간으로 질문 사항들 또한 받고 있으니 채팅창에 남겨주시기 바랍니다. Before I translate, this session is live streaming right now. If you have any question, please leave it in the chat so we can answer in the open question session. Thank you. And Dr. Lee said, so to have this metaverse hospital, we need to have the very stable financial system based on the blockchain, which is the core of this metaverse hospital. In metaverse world, you cannot use the real life payment system, such as like some currency, Korean currency or dollar currency. So we do need something digital currency or cryptocurrency. However, the regular digital currency or cryptocurrency are not really helpful or feasible for this metaverse hospital, since those are not designed for this healthcare system and medical system. However, we have found the Solve.Care, Solve token can fit this payment requirement for the metaverse hospital, since it was developed and designed from the beginning to fit and connect the metaverse medical system and healthcare system. Of course, we will have lots to overcome in the future, lots of struggles, lots of issues. However, we will overcome those by steps. So I am really looking forward to realize this metaverse hospital in South Korea. Min-Sun and Dr. Lee, I would like to add two comments. First is that what Solve.Care has built fundamentally over the last 5 years are three things: Care Wallet, Solve Token, and the Care Platform. And all of those three bring very unique value to digital health, whether it is metaverse or it's care networks or device to doctor, all networks that you need to build in healthcare, we bring fundamental value. What is that value? Care Wallet gives the patient the entry and exit point into digital solutions. How the patient manages their identity, their records, their digital assets is all done through the Care Wallet. And the Care Wallet is also the access portal to digital health. The Solve token is used in three ways: Solve as gas for events, Solve as payment between parties, and Solve as fee for third parties. And these three mechanisms are very useful if they are properly designed in digital health solutions like metaverse or anything similar. And the third thing is that metaverse or most healthcare is really a network of networks. You need different services to work together. And different services can be grouped into networks, and networks can be connected with each other in the Solve.Care platform, which makes it possible to imagine a metaverse. It makes it possible to imagine a digital hospital. So without the Care Wallet, without the Solve token, and with the Care Wallet, with the Solve token, and with the platform underneath it, you can imagine a new world of healthcare. And that's what Dr. Lee is doing. He is leveraging the power of Solve platform, Solve token, and Care Wallet to imagine a completely digital health delivery system that he calls Metaverse Hospital. But the real game here is to enable digital delivery of health. And that's what Solve platform is built for. Finally, the most important point here is that when doctors design systems, they actually get used. When doctors design systems, they know what to do and what the patient should do.
So it's not some software engineer building a system for a doctor to use. It's a doctor building a system that a doctor will use. And this makes it this is only possible because of care labs. So everything had to be there for this vision to work. And that's why this is such an exciting time for Solve.Care Korea. 추가적으로 첨언을 하자면은 지난 5년간 솔브케어가 계속해서 이제 가장 중요한 가치를 전달해드린 부분들을 설명을 드리고자 하는데요. 이제 솔브케어가 가지고 있는 핵심적인 가치는 케어 월렛, 솔브 토큰, 그리고 플랫폼입니다. 이 케어 월렛 같은 경우에는 이제 이 모든 서비스에 처음 이런 진입을 할 수 있는 곳이며, 그리고 이제 로그아웃을 할 수도 있는 곳이기도 하고, 여러분들의 이제 의료 기록, 그리고 이제 온라인 자산, 여러 가지 포털이라던가 또 이제 여러 가지 디지털 이제 헬스 시스템 이런 것들과 다 연결을 시킬 수 있는 포인트가 됩니다. 이제 그리고 솔브 토큰 같은 경우는 이제 토큰 가스로도 사용을 할 수가 있고요. 그리고 이제 두 파티 간에 이제 서로 대금을 지불해야 될 때에는 이제 서로 대금 지불을 할 수 있는 수단으로서 사용이 될 수도 있고, 제3자에게 피로서 수수료로서 제공을 할 수도 있게 됩니다. 이런 것들이 이제 메타버스 호스피탈을 디자인할 수 있는 것이라고 보시면 될 것 같고요. 그리고 이제 이런 것뿐만 아니라 메타버스 호스피탈과 유사한 어떤 것이든 이제 곳에도 사용이 될 수 있을 만큼 솔브 토큰 자체가 처음부터 이런 의료 시스템에 맞춰서 개발이 되었습니다. 그리고 그 다음에 중요한 부분 같은 경우 이 지금 구상하고 계시는 게 네트워크라는 부분일 것 같은데요. 이런 메타버스 호스피탈은 굉장히 다양한 서비스들이 필요로 하고 이런 서비스들의 연계가 잘 이루어져야 합니다. 그럴 수 있는 하나는 저희가 가지고 있는 케어 랩으로만 할 수가 있게 됩니다. 왜냐하면 이 케어 랩으로는 이 네트워크를 여러 개를 계속 쌓아서 만들 수가 있고, 그 네트워크들이 모여서 이 네트워크가 결국 메타버스 호스피탈인 건데, 이런 케어 랩이 있기 때문에 우리가 이 메타버스 호스피탈, 그리고 디지털 병원을 제공을 할 수 있을 거다라고, 설립을 할 수 있을 거다라고 가능성을 꿈꿀 수 있게끔 된 것이 이 케어 랩에 있습니다. 결국에는 이 월렛의 파워와 이 케어 솔브 토큰과 그리고 이 플랫폼을 박사님께서 이 가능성을 너무 잘 보시고 이 역할을 너무 잘 보시고 나서 완전한 디지털 병원을 꿈꿀 수 있게끔 된 거고요. 그렇기 때문에 이게 저희의 목표가 된 것입니다. 그리고 가장 중요한 부분 같은 경우는 이런 네트워크들을 의사분들이 직접 자기 사용 목적에 맞춰서 만들 수가 있고 계획을 할 수가 있습니다. 그래서 단순히 어떤 소프트웨어 엔지니어가 의사분들이 사용하라고 그냥 만들어드리는 게 아니라 참가자이고 사용자인 이 닥터 의사분들이 직접적으로 자신이 필요로 하는 목적과 가치에 따라서 네트워크를 구축을 할 수 있습니다. 케어 랩이 이런 것들을 가능하게 만드는 거죠. 감사합니다. The next question is that when will Pradeep come to Korea and what's your plan in South Korea? 프레딕 고엘 회장님의 방한 계획은 언제이며 구체적인 계획이 어떻게 되나요? 프라딥 회장님께 부탁을 드리죠. 대답을. Pradeep, could you please answer this question? Of course. Thank you, Dr. Lee. So there are many reasons. The first is a personal reason. I always enjoy being in Korea. I'm inspired when I'm in Korea among Korean people by your energy, by your forward-looking ideas, how fast you adopt technology. And every time in the past I came to Korea, I found that I had many new and great ideas. So I'm looking forward to coming back to Korea after 2 years break because of COVID. But the 5 professional reasons to come to Korea are following. The first is to spend time with Dr. Lee in planning, to make sure that we have a detailed plan behind our roadmap and he is properly supported. The second reason to come to Korea is the product, to make sure that the Korean team, Dr. Lee and his team, our Solve.Care Korea team, understands the platform, the care labs, the care wallet, and also understands what is coming next so they can be ready. The third reason to come to Korea is partnerships.
Dr. Lee is working on a number of very important partnerships. And while I'm there, I will support him in getting these partnerships finalized and also open conversations for new partnerships. So there's a lot of activity happening there, which needs to be completed. The fourth reason to come out there is to make sure that I am able to spend some time more with the community, with the people. So we will try to organize some events while I'm in Korea, maybe another AMA, but the point is to spend more time with all of you. And the last reason to come to Korea is to start looking at what kind of networks and clients we will be launching after this roadmap. What comes after this roadmap? So we need to be thinking ahead and making sure that we are the platform that Korean government, Korean insurance companies, Korean hospitals, Korean pharmaceutical companies, and Korean physicians are able to use. And for that, we need to be always at the front of the line and always listening to them. So I will meet with as many of parties as I can when I'm there in Korea and understand what else we need to do to the platform to be the default solution for all of them. 먼저 이제 그 질문에 답하기 앞서서 이제 먼저 이유를 설명을 드리자면은 이제 첫 번째로 좀 개인적인 이유일 텐데요. 일단 한국에 갈 때마다 굉장히 여러 영감을 얻기도 하고 여러 아이디어가 넘쳐나게끔 되는 그런 과정들을 항상 겪었어서 굉장히 관심이 많고 평상시에도 이제 여러 문화라든가 그리고 기술이라든가 여러 한국의 아이디어들을 항상 영감을 많이 받습니다. 그래서 2년 동안 이제 코로나 때문에 이제 방문을 하지 못했었는데 이제 방문을 할 수 있게 되어서 굉장히 기쁘게 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 5가지로 이제 굉장히 중요한 이유가 있는데 한국을 방문하고자 하는 중요한 이유가 있습니다. 먼저 이제 박사님과 시간을 보내면서 조금 더 구체적으로 이런 플랜들을 짜게 되고 솔브케어 코리아에 대해서도 이제 구체적인 논의를 하게 될 예정입니다. 그리고 전폭적으로 저희 솔브케어 재단이 이제 솔브케어 코리아의 대표이신 이현 박사님을 전폭적인 지지를 하고 있다라는 것들을 계속해서 보여드릴 예정이고요. 두 번째로는 이제 솔브케어 코리아 팀이 전반적으로 이 플랫폼과 로드맵과 케어 랩에 대해서 구체적으로 완전하게 이해할 수 있도록 하는 부분이 제일 크고요. 그리고 이제 무엇이 지금 이만큼 진행이 되었고 앞으로 어떻게 또 진행을 해야 할 것이며 어떤 식으로 나아갈 방향이 무엇인지 그런 것들에 대해서 이제 설명을 드리고 커뮤니케이션을 할 예정입니다. 세 번째로는 이제 지금까지 박사님께서 수개월 동안 계속해서 지속적으로 파트너십을 구축을 하기 위해서 많은 노력을 해오셨습니다. 이제 이런 것들을 조금 더 발전시키기 위해서 제가 한국에 가서 실제로 현장에 있는 것이 좀 중요한 부분이기 때문에 그런 부분들에 대해서 도움을 드리고자 하는 부분이 있고요. 네 번째 같은 경우는 이제 한국 커뮤니티와 계속적으로 좀 시간을 많이 갖는 것이 아무래도 중요하겠죠. 그래서 여러분들과 최대한 많은 시간을 갖기 위해서 뭐 AMA 미팅을 다시 한번 또 연다던가 할 수도 있겠습니다. 그리고 이제 5번째로는 이제 로드맵 이후에 어떤 것들을 해야 할 것인지요. 그리고 이제 뭐 한국 정부와 한국 보험회사와 한국의 이제 여러 약국과 이제 제약회사 그리고 실제 의사분들, 병원들과는 어떤 식으로 협력을 해야 되고 어떤 것들을 제공해 드려야 하며 어떤 것들을 더 플랫폼에 추가해야 되는 것들인지 그런 것들을 좀 논의해 보도록 할 계획입니다. Thank you. So number 3, the next question is how could users utilize Care Marketplace in Metaverse Hospital? 이용자들이 케어 마켓플레이스를 메타버스 병원에서 어떻게 활용할 수 있나요? 케어 마켓플레이스는 우리가 흔히 생각하는 마켓플레이스하고는 좀 다르게 운영을 할 계획입니다. 마켓플레이스는 이제 문자 그대로 장터나 상점을 의미하는데 이 케어 마켓플레이스는 어떤 질환이나 어떤 증상, 하여간 이 아픈 것과 관계가 있는 그 환자의 필요성 중심으로 운영되는 마켓입니다. 예를 들어서 설명을 하면 이제 그 고약한 신경병인 이 파킨슨병을 생각해 볼 때 환자가 여러 가지 필요한 게 많습니다.
이제 살아가기가 힘드니까 그 생활에 보조가 되는 여러 가지 디바이스라든가 음식도 필요하고 또 지팡이 같은 도구, 또 의복, 특수한 신발, 또 삼키기 어려울 때 사용하는 것들 아주 다양한 것들이 필요한데 이런 것들을 환자가 일일이 뭐 인터넷 서핑 등을 해서 찾아다니는 건 굉장히 어렵습니다. 몸도 불편하고 또 지식도 없고. 근데 이런 것들을 환자 필요 중심으로 이렇게 묶어 놓으면 메타버스 공간 안에 묶어 놓으면 환자는 아주 쉽게 자기가 필요한 것이 무엇인지 정보도 얻고 또 실제로 구매도 가능합니다. 또 이런 것들은 세계 각처에서 생산되기는 하는데 다 소량으로만 생산됩니다. 왜냐하면 각 지역마다 환자 숫자가 많지 않기 때문에 그렇게 많이 판매가 되고 있지 않아요. 그런데 이것을 전 세계로 글로벌 마켓으로 묶으면 굉장히 수요가 많아지게 됩니다. 그래서 반대로 파는 사람 입장에서도 자기네 물건들을 생산한 물건을 필요한 고객들이 자기 물건에 쉽게 연결이 되기 때문에 파는 사람 입장에서도 좋고 또 필요한 환자 입장에서 좋고 그래서 양면이 다 만족할 만한 그런 마켓이 될 것입니다. 그래서 하여간 그 메타버스 스페이스 안에 병원의 상징적인 하나의 그 시그니처 플레이스로서 케어 마켓 플레이스를 세우고자 합니다. First of all, this care marketplace that we are planning is not regular marketplace. It will be focused on certain diseases or certain symptoms related to any illness. So we will be focusing on the patient's needs. For example, for Parkinson's patients, people need canes, special shoes, special clothing, some devices that can correct the trembling action and also helping the swallowing the gulp as well, and checking the nutrition and advising the food as well. This information is very hard for individual patients to search. They don't know where to search, what to search neither. So we will be focusing on gathering the devices and products focused based on the patient's needs. So patients can easily buy the services and the devices related to their illness. Also, most of these devices are globally produced. However, it is produced in small volume since each country doesn't really have that much of patients. So if we make it globally, then the market will be open for them as well, for the sellers and distributors as well. So the distributors and sellers can also contact and connect to their customers very easily, and the market will be bigger, so the volume will be bigger. So it will be good relationship between the patients and the sellers and distributors. I can add two comments here, Dr. Lee. The first is that, as you said correctly, that care marketplace is around providing patient the tools to manage a specific disease, diabetes or Parkinson or heart or asthma. So our goal is to provide on the care marketplace only those devices that the doctor will prescribe and that they want the patient to use. So the care marketplace is built from the eyes of a doctor, what they want their patient to use to take care of themselves. The second part is that everything on the care marketplace has to connect with the care wallet and through the care wallet with the doctor. So the idea is to make sure that whatever the patient needs to communicate with their doctor is facilitated through care wallet and care marketplace. So we are not trying to be Amazon and sell everything related to healthcare. We are trying to give the patient the precise tool and the device in care wallet connected to the device that they can use to manage their disease with the help of their doctor.
And of course, everything is paid in Solve tokens, which is designed in this case as a payment token. But the idea is that we are managing healthcare, and Care Marketplace and Care Wallet and the doctor work together to deliver better healthcare. And the patient can pay for device, doctor, and service using Solve token to make it easy, the whole process. 네, 몇 가지 추가적으로 말씀드리자면 이런 케어 마켓플레이스 같은 경우는 결국에는 이제 단순히 그냥 아마존 같은 마켓플레이스가 아니고 이제 의사분들이 본인의 환자가 어떤 기기를 사용을 했으면 좋겠다 하는 것들을 제공을 하는 이제 의사분들의 눈이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이제 이런 디바이스들은 항상 이 케어 월렛과 데이터가 연동이 되어야 하고요. 이 케어 월렛을 통해서 의사분들과도 연동이 되어야 합니다. 굉장히 높은 기준으로 선택을 할 예정이며 이런 이 디바이스들을 통해서 조금 더 이제 환자분들이 굉장히 더 편리하게 의사분들에게 서비스를 받을 수 있도록 자신의 이제 병을 의사분들이 이제 도움 하에서 조금 더 관리를 잘 할 수 있도록 하는 부분이고요. 그래서 또 이제 솔브 토큰 같은 경우에는 이런 모든 프로세스를 이 지불 방법과 그리고 모든 프로세스들을 조금 더 쉽게 하는 데 있어서 이제 피로서 이제 지불 방식, 대금 지불 수단으로서 다 활용이 될 예정입니다. Thank you. And the next question is, what is the procedure for the admission and discharge within Metaverse Hospital? 메타버스 병원 내에서 입원과 퇴원은 어떤 절차로 진행되나요? 재밌는 질문인데요. 엄밀히 말하면은 메타버스 병원은 실제 병원은 아닙니다. 병원이 모여 있는 플랫폼이고 각 의사들의 어떤 게이트웨이죠. 네, 그래서 입퇴원은 의사와 일단 연결이 된 다음에 그 병원과 연결이 되어서 실제 입원이나 퇴원은 각각 그 네트워크를 구성한 노드의 그 주인들은 의사들이나 병원 단위로 가서 입퇴원이 이루어지기 때문에 실제로 메타버스 공간 안에서 입퇴원은 안 이루어집니다. 그 얘기는 뭐냐면 그 하나의 그 노드로서 역할을 하는 것이고 환자 입원은 오프라인에서 입퇴원이 돼야 되겠죠. 지금 현재는 서비스가 그렇게 됩니다. That's a very interesting question you have asked. So the Metaverse Hospital is not just hospital. It's a platform where many hospitals are located in. So it's a gateway to connect with the doctors, the physicians who are organizing the nodes and networks, their own networks. They will decide whether the patient will admit and then discharge within this hospital. So in Metaverse Hospital, there's no admission and no discharge. You do the admission and discharge offline, not in Metaverse. And I can add one more comment. So if you remember, in the Care Wallet, there is a concept of joining a care network. So if you think about how these networks are connected, so the Metaverse Hospital, as Dr. Lee has designed it, is a network of care networks. And each care network can define its own joining procedure. It can be by invitation code, it can be by registration, or it can be by pre-existing relationship. We have three different ways a care wallet can join a care network. So what Dr. Lee is trying to explain is that, or just explain, the Metaverse Hospital as a whole is a collection of individual care networks where the doctor is in control or the facility is in control. So they can have different procedures for a patient to join the care network at the network level. And the Metaverse Hospital provides them the access to all these networks. This is the idea, which is why we are very excited, because this uses the Care Wallet, the Care platform, and the Solve token 100% how they were supposed to be used.
The Metaverse Hospital, as Dr. Lee is designing, is an excellent use case for the platform, token, and wallet. But each network in the Metaverse Hospital can be independent or semi-independent. There is no reason to think that all networks should behave the same way. A primary care doctor's network will behave differently than specialty care doctor who might need a referral. So these are going to be a network-specific entry and exit requirement. 추가적으로 조금 더 설명을 드리자면은 이제 케어 월렛을 보셨으면 아시겠지만 케어 월렛에는 케어 네트워크를 이제 참여할 수 있게끔 하는 부분이 있습니다. 그러면 이 네트워크들은 어떻게 커넥트가 되어 있느냐? 이제 박사님께서 처음에 이 메타버스 병원을 기획을 하실 단계부터 네트워크 오브 네트워크, 네트워크의 네트워크로 되어 있었습니다. 그래서 이제 이 네트워크를 이제 참여를 하시게 되는 방법 같은 경우는 초대 코드라던가 아니면 등록을 하시거나 아니면 기존에 가지고 계신 네트워크를 통해서 하실 수가 있는데요. 결국에 이런 이 메타버스 병원이라는 것은 결국에 이 수많은 이제 의사분들이라던가 아니면 기관에서 이제 컨트롤을 하게 되는 수많은 개개인의 네트워크들을 통합을 시킨 이 컬렉션이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 플랫폼에 이제 케어 월렛을 통해서 이제 접근할 수 있는 권한이 생기시는 거고요. 이렇게 지금 디자인을 하신 것이 박사님께서 이렇게 기획을 하신 부분이 이런 케어 월렛과 케어 플랫폼 그리고 솔브 토큰을 이제 의도한 것의 100%를 사용을 할 수 있는 굉장히 훌륭한 유즈 케이스 사용 케이스라고 보시면 될 것 같은데요. 그래서 이 각각의 네트워크는 이제 개별적으로 완벽하게 독립적이거나 아니면 약간 반 정도의 이제 세미로 독립적인 부분이 있고요. 그래서 각각의 네트워크는 이제 각각의 노드를 구성을 하는 이제 피지션 의사분들이 이제 이 롤을 맡게 되시고 컨트롤을 하시게 될 겁니다. 그거에 따라 진행이 되는 부분들이고요. Thank you. The next question is, what will Metaverse Hospital version 1 accomplish? Like who might be able to access it and what services will it provide? 자, 메타버스 병원 버전 1은 어떤 것을 목표로 하나요? 누가 액세스를 할 수 있으며 어떤 서비스를 제공할 수 있나요? 우선 제가 생각한 것은 이제 디바이스하고 웨어러블 디바이스하고 연결이 될 수 있는 웨어러블 디바이스로 연결되면서 의료 서비스도 제공을 해줄 수 있는 것을 중심으로 생각을 해봤습니다. 예를 들면 우리가 심장내과를 예를 들면 여러 가지 그 심장 박동이라든가 HRV라는 Heart Rate Variability 같은 여러 가지 그 측정하는 그 variables들이 있습니다. 이런 것들을 이용해서 환자를 매니지하고 치료에도 개입하고 하기가 비교적 심장내과가 용이하고 데이터 컨트롤하고 환자 매니지먼트 하기가 비교적 옛날서부터 많이 발달되어 왔었습니다. 또 하나는 요즘 이제 웨어러블 디바이스로 이 수면을 잘 체크를 합니다. 그래서 이 사람이 하루에 얼마를 잡고 수면의 퀄리티는 어느 정도였고 이 중에 딥슬립은 어느 정도였고 웸슬립은 어느 정도였고 이런 것들이 다 이제 웨어러블 디바이스에서 모니터링이 가능하거든요. 또 하나는 이제 제가 보는 환자 중에 손이 많이 떨리는데 이 손떨림도 역시 이 간단한 웨어러블 디바이스로 떨림의 정도로 측정이 가능합니다. 이제 이렇듯 이런 것들을 이용해서 의사와 환자 간에 연결이 되고 의사가 환자의 상태를 24시간 365일 이 모니터링이 가능해지면 할 수 있는 서비스가 굉장히 다양해지고 또 심도가 있어집니다. 또 아울러서 정부나 이런 말하자면 공공 섹터도 이제 사용을 할 수가 있는데 여러 가지 독거노인이라든가 여러 가지 취약한 사람들을 관리하고 봐주고 안전을 보장해 주는데 굉장히 유용해질 것 같아서 우선 이렇게 접근하기 쉽고 사용하기 좋고 비용도 그렇게 많이 안 드는 분야부터 소규모로 시험 가동을 해보려고 합니다. First of all, what I am thinking is that we will be providing
providing the platform that can connect the wearable devices and connect the medical industry, the physicians and hospitals. So for example, when it comes to cardiology, the physicians need to check the heart rate variables. So if the physician can manage this, they can manage the patients very well, and they can control the data of the medical data of the patients as well. And there are also devices that can check your sleep patterns. If you're having deep sleep or REM sleep type, and there's also devices that can detect whether you're trembling, shaking your hands or not. So based on these devices and the data collected via Care Wallet, it can help the doctors, the physicians, to contact and manage their patients 24 hours and then 365 days. So they can give profound consultation to the patients, and they can manage their patients accurately as well. You can also use this metaverse hospital in public sector. So for example, the government can contact and monitor those people who are the elderly people who are living by themselves, or people who are in need of care. They can monitor those people and then help and give the service to those people as well. So the version 1 of Metaverse Hospital, we will start with something that can cost less, and then also more approachable, easily approachable, and in small volume. I can add 2 things. We are currently and have been working as foundation on the Care Wallet to support wearable devices of the nature that Dr. Lee just mentioned. So we don't need to start from scratch. The Care Wallet that is scheduled for release in the upcoming weeks already supports the Alive Core home EKG device. It is being expanded to support other devices. So for Metaverse V1, the hard work of collecting data from devices is already being done. The real work that remains to be done is to use this data and communicate between patient and doctor in the most efficient way. And that's where Dr. Lee is focused on. So we will provide to Solve.Care Korea team already Care Wallet supporting multiple devices. And using the Care platform and Solve token, Dr. Lee is designing how that data is shared. And if there are any payments involved with this monitoring and care delivery, those can all be done through Solve token. So Metaverse is a logical next step of the power of the Care Wallet and the token and the platform. 네, 추가적으로 2가지 정도 설명을 드리고자 하는데요. 이제 이 케어 월렛은 이미 저희가 계속해서 이제 열심히 해오고 있었던 부분이고, 이미 이제 몇몇 가지 이제 웨어러블 디바이스랑 이미 연계를 시작을 한 상황입니다. 그래서 이제 아예 아무것도 없는 무기반에서 시작을 하는 부분은 전혀 아니고요. 곧 있으면 출시하게 될 케어 월렛 버전 1 같은 경우에는 이미 얼라이브 코어의 홈 디바이스와 이미 연계가 되어 있습니다. 그 외에 다른 디바이스들과도 이제 계속 연계해 나갈 예정이고요. 그리고 이제 이런 데이터를 이 디바이스에서 이제 연결을 해서 수집을 해서 이제 월렛과 연동하는 작업들이 이미 완료가 된 상황입니다. 지금 하고 있는 작업들은 이런 데이터를 어떻게 이제 환자와 의사가 활용을 잘 해서 어떻게 커뮤니케이션 하는데 조금 더 효과적으로, 효율적으로 쓸 수 있는지에 대한 부분을 저희가 계속 박사님과 논의 중인 부분이고요. 그래서 그리고 솔브 플랫폼과 토큰을 가지고 이렇게 어떻게 데이터가 공유될 것이며 어떤 식으로 활용될 것인지에 대해서 계속해서 연구하고 진행해오고 있습니다. 이제 이 모든 이 서비스들이 이제 연결되고 소통이 되고 그리고 이제 연동되고 진행되는 부분들은 모두 다 이제 솔브 토큰인 솔브를 활용을 해서 이제 진행이 될 예정입니다. Thank you. And the next question is that how Solve can be utilized as part of the infrastructure to build a hospital
the metaverse hospital? How does Solve can be used as you mentioned guests, as payment and fees? Would you like me to answer this, Dr. Lee? One second, I just need to translate that. 지금 솔브 토큰은 메타버스 병원을 구축하기 위한 인프라의 일부로 활용될 수 있다고 하셨는데 어떻게 솔브가 이제 가스로서 대금 지불 수단으로서 수수료로서 활용될 수 있나요? 솔브는 이제 그 의료 업무가 이제 그 업무 플로우가 진행되는 과정에서 수많은 트랜잭션이 발생하게 됩니다. 데이터도 왔다 갔다 해야 될 것이고 또 입원 그 환자 등록도 해야 될 것이고 컨설팅도 해야 될 것이고 또 페이도 해야 될 것이고 여러 가지 일들이 발생을 하는데 또 물건도 또 사고 팔아야 되지 않습니까? 이때마다 데이터가 왔다 갔다 할 때 어떤 기본적인 가스 피가 발생하게 되고요. 또 서비스를 제공하는 사람 입장에서 자기가 그 기본적인 가스피 외에도 그 자기가 받고 싶은 정도의 컨설팅 피 또는 어떤 일한 대가에 대한 피, 어떤 물건 값을 거기에 에딩을 해서 받을 수가 있습니다. 그렇게 해서 솔브 토큰이 메타버스 이 가상 공간, 메타버스 공간 안에서 하나의 현금과 그 어떤 그 크레딧 카드처럼 이용이 투명하게 되면서 또 데이터가 분명히 남고 하니까 아주 정직한 마켓이 되는데 도움이 될 것이고 또 환자와 환자 간, 의사 간에 또 의사와 의사 간의 서비스에 대한 어떤 리워드를 받는 데 이용될 것입니다. So the Solve token Solve will be used for numerous transactions. For example, the data needs to be transferred, and we need to register the patients. When of course there will be consultation fee. We need to have the payment. We also need to sell and buy some devices and services as well. So for all those transactions, we do need some gas. So for that, of course, the Solve will be used as a gas, and also the payment method as well, and also the fee, because so if you want fee above top of this gas fee as for your services or for your product, you can add up the fees and then you can get it. So these Solve can be used. The Solve token Solve can be used as credit card or other cash in real life. But this is going to be in the metaverse. So all the data will be collected and will be recorded. So it will be used as a transparent and sincere with the integrity in this metaverse platform. If I may add two comments to Dr. Lee provided very clear answer. There are three ways Solve can be used in the Care Wallet and in any care network, and especially in metaverse type situation. So first, as Dr. Lee mentioned, when events happen in between wallets, I send you a card, you send me a card, I request an appointment from Dr. Lee gives me an appointment. Each of these events consumes gas, and that is Solve. And this gas can be paid by the sender of the card, receiver of the card, or the hospital administrator in this case. That's one, but the fee is always charged. The gas fee is always charged. And that must be paid in Solve automatically from the sender wallet or the receiver wallet or the sponsor wallet, the hospital wallet. The second scenario that Dr. Lee described is when I need to pay Dr. Lee for his consultation, and that's a payment. So he can send me a card request with his bill attached, and I can reply with a card which will give him the tokens from my wallet. So that's a straightforward payment transaction, and Solve is used both for gas and for payment. And the third scenario is where we have to pay someone else, a third party needs to be paid a fee for their services, and they're not in the network, but they're providing services to the network.
It could be the device. It could be transportation. It could be something that shipping, taxes, whatever. So there are many scenarios where the doctor and the patient, one of them has to pay someone else. In that case, solve as fee is useful. So between the combination of solve as gas, solve as payment, and solve as fee, we can actually enable full control and transparency of payments between all parties, the patient, the doctor, and someone else. And that's why when Dr. Lee said that not every cryptocurrency is capable of solving healthcare problems as payment problems, Solve is designed to solve healthcare payment problems. And that's why it is such a good fit for metaverse hospital type initiatives. 네, 추가적으로 설명을 드리자면 이제 솔브 토큰 같은 경우는 세 가지 방법으로 사용이 될 수가 있습니다. 이제 케어 네트워크에서 특히나 이제 이런 메타버스 하스피털 경우에서는 이제 이 케어 월렛들 간에 이제 카드를 보내게 되는데요. 예를 들어서 이제 제가 박사님께 이제 예약을 잡겠다 하고 요청을 보내는 카드를 보낼 수도 있고요. 그리고 박사님은 그걸 확인하고 예약을 잡아주는 카드를 보낼 수도 있겠죠. 이런 카드들 간에도 또 이제 또 이걸 등록을 하는 병원 원무과에서도 이제 이런 카드들을 받아야 되는 부분들이 있겠죠. 이런 카드가 오가는 모든 것들에는 이제 가스가 필요합니다. 가스피가 필요합니다. 그래서 이런 가스피 같은 경우는 이제 환자와 의료진 그리고 이제 병원 측의 월렛, 각각의 월렛에서 다 컬렉이 되는 부분이고요. 그리고 이제 병원에서 의사분들이 이제 또 진료를 봐주시고 이 진료에 대한 서비스 피에 대해서, 컨설팅 피에 대해서 또 받아야 되는 부분에 대해서도 이제 페이먼트 카드를 보내주고 이 페이먼트 카드에 대해서 이제 페이먼트를 넣어서 또 이제 카드가 옮겨가는 이런 트랜잭션이 발생을 하기도 하는데요. 이럴 때에도 이제 페이먼트 지불 수단으로서 이제 사용이 되게 됩니다. 그래서 그리고 그 다음에는 이제 서드 파티, 외부 제3의 파티에도 제공을 할 수 있는 부분인데요. 예를 들어서 지금 네트워크에는 참여를 하고 있지 않지만 네트워크의 서비스를 제공하는 운송이라든가 기기 회사라든가 아니면 이제 다른 세금 관련된 부분이라든가 이런 제3의 참여자들에게도 수수료로서 지불을 할 수 있게 되고요. 이제 결국에는 그래서 이 모든 이 메타버스 하스피털의 메타버스 병원에 연관된 모든 관계자들에 대한 전체적인 완벽한 컨트롤 그리고 이제 투명한 이제 컨트롤이 가능하게끔 되는 겁니다. 그래서 이제 박사님이 이제 다른 가상화폐들은 이런 것들을 이제 헬스케어 페이먼트를 위해 만들어지지 않았다라는 부분들이 있는 거고요. 솔브 토큰은 이거를 처음부터 생각을 했던 부분인 거죠. Thank you. So thank you, Dr. Lee and Mr. Goel for the detailed and clear explanation. 이은 박사님 그리고 고엘 회장님 자세하고 명확한 설명 감사합니다. We will now have 5 minutes of break before answering the new question posted in the chat. We will see you again at 10:05 in Korean time. 채팅창에 새로 올려주신 질문들에 대해 설명드리기 앞서 5분간 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 귀빈 여러분 10시 5분에 뵙겠습니다. Thank you. 감사합니다.
네, 곧 다시 AMA 세션 시작하겠습니다. We will now start the AMA session again. So all participants, we will now start again to answer the new questions from the chat. The first question is what kind of partnership is Solve.Care Korea planning to have, and when will you get Solve token to be listed in Korean exchanges? 솔브케어 코리아는 어떤 파트너십을 맺을 예정이며 언제쯤 한국 거래소에 상장이 될 예정인가요? 아까도 말씀드렸지만 메타버스 닥터 얼라이언스나 또 여러 의사 단체들, 또 의사 창업 연구회 같은 내속되어 있는 의사들, 또 각 학회 단위별로, 또 개인 의사별로, 또 단위 병원별로 다양하게 네트워크를 구성할 예정도 있습니다. 근데 우선 서비스를 제공하기 쉽고 케어 네트워크를 구성하기 좋으면서 메타버스 병원에서 전개하기가 쉬운 것부터 잘 골라서 전개할 예정이고요. 특히 적당한 웨어러블 디바이스가 있는 것부터 시작을 할 예정입니다. 처음에는 큰 욕심 안 내고 소규모로 시작을 해서 여러 가지 우리나라의 규제라든가 법과 충돌되지 않는가도 잘 살펴보고 합리적으로 우리나라에서 운영이 될 수 있는가부터 또 그런 규제부터 잘 극복을 해나가고 피할 것은 피하지만 또 개정을 해야 될 것은 과감하게 또 정부를 상대로 개정을 요구하고 이런 일을 병행할 생각입니다. We'll start with the Metaverse Doctor Alliance and other doctors or doctor associates, doctor entrepreneur associations, or individual doctors, physicians, and maybe hospitals as well. And then we will start with the service that is approachable and that can be connected with the doctors easily on Metaverse Hospital, and we will contact the wearable device companies, and we will double check we meet all the regulations and laws related to healthcare industry in South Korea, and if we will comply with the laws and regulations, and if we find some things to be changed, then we will also request to the government and have a contact with the government to change those or update those regulations. I would like to add two more comments to this. The first is that we are developing partnerships both in Korea that Dr. Lee is developing, and there are many. And there are other partnerships that Solve.Care Foundation is developing outside of Korea, which are very useful for Korean doctors. So when you think about partnerships, you should look at it as two sides to this. What partners we need in Korea, and those are primarily clinical organizations and doctors, hospitals, doctors, pharmacists, and then what partnerships we can bring from the outside. For example, we have a partnership with AliveCore on the home EKG device. We are working on another major partnership with a wearable device company. And there are many other partnerships that the foundation is working on. So the combined result of these partnerships is the ability to launch strong patient-doctor networks. The second point is that Dr. Lee and I have discussed that we will also work with large institutions in Korea, insurance companies and government agencies. And we have found that working with local governments is faster and produces the best results. So we are exploring giving our platform for local governments to implement local care networks for their local population. So there are many partnerships in the works, both the ones that Dr. Lee is developing in Korea and partnerships that we are developing outside of Korea that can help Korean doctors, as well as government and insurance organizations and large hospitals. And we will, when I meet Dr. Lee in Korea, we will hope to sign more than one of those partnerships, and we hope to announce them.
네, 추가적으로 설명드리자면은 이제 이 박사님께서는 한국에서 여러 파트너십을 이미 담당을 하고 계시고 굉장히 열심히 이제 여러분들과 파트너십을 이제 적극적으로 만들고자 하시고 계십니다. 그리고 이제 저희 솔브 재단 같은 경우는 한국 외부에서의 여러 네트워크들이 이미 가지고 있고요. 이제 말씀드렸던 것처럼 얼라이브 코어라던가 이제 홈 EKH 디바이스를 다루는 얼라이브 코어라던가 다른 디바이스 회사들과도 이미 파트너십을 맺고 있습니다. 이런 부분들을 또 연계를 해서 결국에는 이제 궁극적으로 만들고자 하는 부분은 이제 의사분들과 환자분들 간의 굉장히 강력한 네트워크, 끈끈한 네트워크를 만드는 것이 중요하다고 보고요. 그리고 그다음 두 번째로는 이제 지역 여러 정부와 여러 나라의 정부와 여러 나라의 기관들과 그리고 여러 나라의 보험사들과 함께 협력을 해본 결과 저희가 깨달은 바로는 이제 지역 정부와 활발하게 협력을 하는 게 가장 빠른 길이라고 생각이 되고요. 가장 로컬에 대한 네트워크를 구축을 하는데도 가장 도움이 많이 된다고 생각이 됩니다. 그래서 저희가 굉장히 이제 박사님을 기반으로 한국 내에서도 이제 네트워크를 이제 굉장히 활발하게 파트너십을 쌓아갈 예정이며, 그리고 저희가 한국 외부에서 여러 다양한 대기업들 또는 다양한 기기 회사들과 굉장히 협력을 하게 될 거고요. 제가 직접 한국에 방문을 했을 때 박사님과 함께 여러 이런 파트너십들 중에 몇몇 회사들과 직접 MOU를 맺고 사인을 하고 공표를 할 예정입니다. Thank you. And the next question is that, so the Solve token was already issued for the first time in 2018. I'm curious about the achievement over the past 4 years. 솔브 토큰은 2018년에 이미 리스팅이 되어 있는데요. 지난 4년간 어떤 것을 이루어냈는지 궁금합니다. I can answer this question because it's more appropriate for me to answer this question. This is a question for the foundation. So if you think about since May 1 of 2018, when we started to focus on our business activities, we have done a lot of things. First is to build a team, then to build a company, to build a brand, to sign clients, to sign partnership clients like Arizona Care Network or Boehringer Ingelheim, to partner with companies like Uber and Lyft and AliveCore, to build the first network, provider rewards program, then the second network, the non-emergency medical transportation, then the third network, diabetes care network, which is very complex network. Then to learn from those networks and how difficult or easy they were. Then to go and enhance the platform to make the next network building easier. And then to launch the care protocol, which allows third parties to build their own networks. And then to launch the care labs to allow the protocol to be built easily. And all along the way to keep supporting our existing clients and keep building and supporting our community. So in 4 years, we have done an incredible amount of work and we have shown incredible results. But the most important accomplishment is the following. Most companies with such revolutionary ideas and platforms as ours do not survive 3 years. We are here after 5 years, strong and growing. We are here doing this AMA with you with plans to bring our platform to use in Korea, in India, in many other parts of the world. So building a company is hard work, and we've been doing that hard work for the last 5 years, and we have accomplished a lot. Now, where we are today, with care labs coming to market, with doctors being able to author their own networks, now we enter the phase of growth, and that's a great place to be. But it's also a dangerous phase, because if you don't manage growth, you can easily fail. So the hard work of building the company was the first 5 years. The hard work of growing the company is the next 5 years. But this is an exciting time for us, because everything we do now drives utilization of Care Wallet and Solve Token. And that's ultimately a key KPI for us. And we are at a point where that KPI can now be measured quarter after quarter. 네, 이 부분에 대해서는 아무래도 재단에 대한 질문인 것 같아서 제가 답변을 하도록 하겠습니다. 아시다시피 2018년 5월 1일에
제가 제가 이 여러 가지 비즈니스 활동에 대해서 굉장히 초점을 맞추고 한국 시장에 맞춰서 진행을 해오게 되었는데요. 저는 지난 4년은 굉장히 많은 일들을 해왔습니다. 지난 5년간. 한국에 있는 팀을 만들게 되었고요. 회사를 설립을 하게 되었고, 브랜드를 만들게 되었습니다. 이런 브랜드들이 저희가 만든 이 회사 브랜드에 대한 클라이언트들을 찾게 되었고, 네트워크를 구성을 하게 되었고, 그리고 우버라던가 얼라이브 코어라던가 여러 가지 이제 파트너십을 구축을 하게 되었습니다. 그리고 이제 네트워크 프로그램을 위한 첫 번째 네트워크를 구축을 하게 되었고, 두 번째 네트워크를 구축을 하게 되었고, 세 번째 네트워크는 또 당뇨병 환자들을 위한 네트워크들을 구축을 하게 되었습니다. 이 네트워크들을 통해서 배우고 어떤 식으로 이런 부분들은 좋고 어떤 식으로 좀 개선해 나가야 되는지 앞으로 조금 더 어떻게 하면 조금 더 쉽게 이렇게 할 수 있는가에 대해서 굉장히 많이 배웠고요. 그리고 제3의 네트워크를 제3의 네트워크를 가지고 올 수 있도록 프로토콜을 좀 개선하기도 하고 조금 더 추가적으로 업데이트도 하고 그리고 계속해서 지속적으로 이 플랫폼을 만들고 다지고 네트워크를 구성해 나가고 한국에 있는 네트워크들 이제 계속해서 선택을 하려고 하고 이런 것들이 굉장히 중요한 부분입니다. 그리고 제일 중요한 부분 같은 경우는 많은 회사들이 굉장히 혁신적인 아이디어를 가지고 나타나지만 2, 3년 안에 무너지게 됩니다. 그런데 저희는 지금 5년째 굉장히 강하게 이렇게 성장해 와 있고 앞으로 더 많은 한국의 여러 헬스케어 이런 분야에서 조금 더 많은 부분들을 서포트를 할 수 있도록 플랫폼을 확장을 할 수 있도록 이런 기획들을 가지고 나왔습니다. 그래서 이런 케어 랩 같은 경우는 곧 한국에서 또 이제 잘 작동을 할 예정이고 이제 박사님의 리더십 하에 네트워크를 구축을 할 예정이며 이런 것들을 굉장히 많은 것들을 저희가 기획을 하고 있고요. 아무래도 이렇게 되면은 지금 단계는 동시에 위험한 단계입니다. 굉장히 폭발적인 성장이 이루어질 단계인데 이 폭발적인 성장들을 잘 관리를 하지 못한다면은 무너질 수밖에 없는 단계입니다. 그래서 저희가 첫 5년은 계속해서 이제 가장 필요로 하는 필수 요소들을 계속 구축을 해나가고 성장해 나갔던 과정이고요. 이제 앞으로의 5년간은 이 굉장히 폭발적인 성장이 이루어질 때 이것들을 잘 관리를 하는 시기라고 생각이 됩니다. 이제 수업 토큰 같은 경우는 또한 이제 미래에 이제 주요한 저희 KPI 중에 한 부분이 될 예정이고요. 이런 부분들 같은 경우는 매 분기마다 앞으로 계속해서 측정이 될 예정이 됩니다. Thank you. The next question is, what efforts is the headquarters making to list the Solve into Korean exchange for the liquidity supply? Even exchanges that lead to basic liquidity are not really listed. I know you don't pay listing fees to comply with the Securities and Exchange Act, but what kind of efforts does the management team make? 유동성 공급을 위한 이제 거래소 성장을 위해서 본사에서는 어떤 노력을 하고 있나요? 기본 유동성으로 이어지는 이런 몇몇 거래소들조차도 상상이 되지 않은 상황입니다. 증권거래법 준수를 위해서 성장 수수료를 내고 있지는 않는 것으로 알고 있는데 경영진은 어떤 노력을 하고 있나요? 오히려 회장님이 대답하는 게 좋겠는데요. I think this is the question for the foundation. So, Pradeep, could you explain? Yeah. So it's a great question. As Dr. Lee was explaining, that you can move payments in the digital world between wallets easily. But in the end, the doctor needs to get paid in real currency. So we recognize that the Solve token needs to be ultimately redeemable in the market against currency. And this is why for many years, we've been focused on linking Solve to currency pairs. Now, as we build more networks, as doctors launch more networks in Korea, it will be even more important for Solve token to be redeemable in a way that the doctor finds acceptable. There are three parts to this. The first is the volatility of the token, and will the doctor accept it? We have already fixed this issue because we have built Solve token to have two modes of usage, variable value and fixed value. And in the care networks, when a patient pays the doctor,
It's variable till they pay it, and the moment they pay it, it becomes fixed, which means the doctor does not have any risk. We fix this problem, so doctors can accept Solve. The second part of the problem is what is the cost of moving these tokens between wallets? How expensive is it? And we have fixed that problem by using Solve as gas and fixing the price of the gas, which means that the doctors don't have huge overhead in accepting Solve token payments, much cheaper than credit card payments or even cheaper than check. The third part of this is, where do I redeem this token and how do I do that? So there are two ways to do that. Either they can redeem through the foundation or they can redeem it in the market. We believe that more networks that are launched, there will be need for more exchanges in Korea, in Latin America, who can directly redeem token for local fiat currency, such as KRW pair. And this is part of our strategy. We must comply with SEC laws. There is no question about that, always. But we are in conversations with all the parties who we can discuss a compliant way of Solve token liquidity. And as we sign those agreements, we will announce them. But we totally understand and appreciate that we have solved 2 out of 3 problems. And the third problem of direct redemption on an exchange requires more exchanges. And we are working on that. I cannot give you specifics, but that would be not a good legal decision to share the details. But understand that part of my reason for Dr. Lee to take the president role and part of my reason to come to Korea is to make sure that we are ready when the doctors start redeeming these tokens. And that is not very far away. So this is a high priority for the company, and we are working on it. 일단 굉장히 좋은 질문을 주셨습니다. 이제 박사님께서 이전에 설명을 해드린 것처럼 이제 여러 이 지불 방식들은 이제 원let들 간에 굉장히 자유롭게 잘 이루어질 예정이고요. 다만 결국에는 이제 의사분들은 실제로 현실에서도 이런 페이먼트 이 실제 지불이 돼야 되는 부분이 있는 거죠. 그렇게 하기 위해서 실제 로컬에 이제 각각 로컬에 있는 실제 화폐들과 연동이 되어야 하는 부분들이 충분히 있고요. 그래서 한국에서 충분히 상환 가능하고 이런 상환 가능한 부분들이 있어야 합니다. 이제 또한 이제 박사님들이 의사분들이 이런 이 솔브 토큰들을 변동성이 없이 잘 이거를 이 실제 페이먼트로 내가 받아들일 수 있을 것인가라는 부분들이 있는 거고요. 그렇게 하기 위해서 제가 말씀드리는 부분들은 이제 처음에 이 지불되었을 때의 그 가격으로 그대로 픽스가 되어서 페이먼트로서는 픽스가 되어서 이제 지불이 될 겁니다. 그렇기 때문에 이제 의사분들은 이제 너무 크게 걱정할 필요가 없겠죠. 가스로서도 이제 처음에 지불된 그 부분으로서 이제 픽스가 되는 부분이 있겠습니다. 그렇게 하기 때문에 이제 크게 의사분들께서는 이런 지불, 이 솔브 토큰에 대한 지불 방법에 대해서 너무 큰 변동성을 걱정하실 필요가 없게 되고요. 이제 신용카드보다 훨씬 저렴하게 사용을 하실 수가 있게 됩니다. 이런 부분들은 계속해서 저희가 이제 한국뿐만 아니라 여러 나라의 로컬 이제 교환소들과 계속해서 이제 이 화폐 연동성을 계속해서 지금 진행을 하고 있는 부분이고요. 아무래도 지금 계속 얘기를 했던 것처럼 화폐 유동성적인 측면에서도 조금 더 이제 진척이 있도록 하고 있는 예정입니다. 이런 부분에 대해서 어떻게 노력을 하고 있는지 지금 법적인 부분이 있기 때문에 아무래도 이제 지금 여기 이 자리에서는 말씀드리진 못하지만 이제 앞으로 곧 있으면 제가 한국에 방문해서 박사님과 여러 회사들을 파트너 회사들을 컨택을 하고 일을 하고 이런 것들이 이제 결국에는 시기가 왔을 때 박사님들이 의사분들이 이런 솔브 토큰을 실제로 이제 페이먼트로서 교환 가능할 수 있도록 하는 시점이 왔을 때 준비가 완벽하게 될 수 있도록 제가 한국에 가는 겁니다. Okay. So I believe that's the last question. Thank you, Dr. Lee and Mr. Goel for the detailed and clear explanation. 이은 박사님, 고엘 회장님 자세하고 명확한 설명 다시 한번 감사드립니다. We have now reached the end of today's session. 이로써 오늘 세션의 마지막을 다다르게 되었는데요.
I appreciate all your questions and support to Solve.Care Korea and your time on today's AM meeting. 오늘 솔브케어 코리아에 대한 기빈 여러분들의 관심과 귀중한 의견 그리고 질문들 이렇게 그리고 이 AM의 미팅에 시간을 내주셔서 대단히 감사드립니다. Minsun, may I say a few things before we close? First, Yes. Go ahead, please. Okay. 1 second. There's one question. I think there's one more question. Let me check. While we're waiting for the question, allow me to address the community and please translate. Okay. First, I want to thank Dr. Lee for taking a leadership role in Solve.Care Korea. I have known for a long time that we will succeed in Korea when Korean doctors start using our platform. And Dr. Lee is providing the leadership both as a doctor and as well as an innovator to bring other doctors onto the Solve.Care platform. So we have always known that we will need leadership from someone like Dr. Lee, and we could not find another better leader than Dr. Lee. So we are very grateful for his leadership and his enthusiasm in bringing Solve platform into the hands of doctors in Korea, which is the only real way to succeed in healthcare, is to get doctors excited and start using your product. The second point I want to make, that we have been supported by the Korean community for many years. And during the COVID time, we were not able to work as closely with Korean community as we wanted. But now that COVID is behind us and we can all be together again, I am very committed to visiting Korea and meeting with all of you and with Dr. Lee and other doctors and government organizations, insurance companies that we were doing before COVID. We had a lot of momentum in Korea that we lost during COVID, and we intend to pick it up. And third point, we understand that for Solve platform to be very successful in Korea, not only do we need to make it in native Korean language, we also need to have more stronger relationships with Korean trading platforms. And we fully understand that, and it is one of our top priorities. So in a summary, this is a great time for us to re-engage with Korea, with Korean community, with Korean doctors, and we can do this better than before under Dr. Lee's leadership. Thank you. 마지막 질문을 다시 하기에 앞서서 이제 회장님께서 이제 말씀드린 부분에 대해서 얘기를 해보자면은 이제 먼저 이제 박사님께서 이런 부분들을 참여하게 해주셔서 정말 감사드리고, 저희 솔브케어 코리아가 솔브케어가 이제 한국 시장에 조금 더 맞춰 나가고, 그리고 한국에 조금 더 한국의 의사분들과 환자분들에게 조금 더 접근할 수 있도록 박사님의 리더십을 발휘해 주셔서 너무 감사드립니다. 저희로서는 박사님을 제외하고 그 누구도 떠올릴 수 없을 정도로 굉장히 이런 부분에 이런 리더십에 감사드리고요. 또한 이제 그리고 앞으로 이제 코로나 시기에는 저희가 계속해서 이 한국 커뮤니티와 연락을 지속적으로 커뮤니케이션 하기가 굉장히 어려웠습니다. 이전에 굉장히 여러 부분들을 이제 기획을 해둔 부분도 있고, 의사분들이라던가 보험사들이라던가 정부 각처라던가 이런 부분들과 계속 소통을 하고자 했었습니다만, 이제 많이 코로나 시기로 인해서 많이 어려워졌던 점이 있고요. 이 부분들을 다시 이어나갈 수 있는 가장 완벽한 시기가 왔다고 생각이 되고요. 이런 박사님의 리더십 하에서 이런 것들이 다시 가능할 거라고 봅니다. 앞으로 이제 계속해서 한국 커뮤니티와 지속적으로 커뮤니케이션 하여 이제 한국에 이제 더 나은 의료 시스템, 의료 서비스를 제공하기 위해서 노력을 하도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Goel. And now Dr. Lee will give a short statement for the closing. 네, 박사님, 회장님 감사합니다. 그러면 이제 박사님께서 간단하게 이제 마무리 말씀해 주시도록 하겠습니다. 네, 이 커뮤니티 AMA에 참여해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 제가 아직 조인한 지가 얼마 안 돼서 여러 가지 부족한 점이 많습니다.
열심히 공부해서 좀 더 나은 솔브케어 솔루션을 만들 수 있도록 또 훌륭한 아주 최적화된 현지 솔루션이 될 수 있도록 제 혼신의 힘을 다할 것을 약속드립니다. 저는 항상 이 의료에 대해서 꿈이 하나 있었는데 될 수 있으면 수많은 사람들이 아주 고품질의 훌륭한 의료에 쉽게 접근하고 이것이 지불 가능한 수준의 돈으로 쉽게 치료를 받을 수 있어야 된다는 생각을 늘 갖고 있었습니다. 아마 이 솔브케어가 그런 이상적인 환경을 조성하는 데 큰 역할을 할 것을 기대하면서 메타버스 병원이 잘 워킹하는 날을 꿈꿔봅니다. 여러분 다시 만날 때까지 안녕히 계십시오. So thank you for all of you for your attention to this AMA meeting. I have joined the Solve.Care Korea in quite short time, so I might not be in the perfect position right now. However, I will do my best to give the the best Solve.Care service to South Korea and localize the Solve.Care service to the South Korean market. And I had a dream for so long time that many people, many as possible, to get high quality healthcare service in easy way with payable payment system. So I believe Solve.Care will take huge part in building this amazing environment, healthcare industry. So I hope to see you in person, and then I hope to work on this amazing ideas. Thank you. Thank you, 네, Dr. Lee. Thank you, Min-sun. Thank you. 박사님 감사합니다. 네. 감사합니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. Thank you everyone for your attention to today's AMM session. I wish all the best for you. 수고했어요.